Bonjour à toutes et à tous. Quelle joie de retrouver vos visages souriants qui s'accueillent les uns les autres mutuellement au fur et à mesure où ils apparaissent sur l'écran. Au nom de l'équipe Héritage et Spiritualité, je suis heureuse à mon tour de vous accueillir pour la quatrième session de notre programme de conférence sur le thème du leadership, figure dans la Bible et figure dans notre histoire d'institut. Nous nous retrouvons en effet pour la quatrième fois et je n'ai plus besoin de vous présenter les deux conférencières, sœur Kathleen Connell et sœur Luisa Maria Almendra. Elles vont aujourd'hui développer pour nous une autre facette des personnes en service de gouvernance, des personnes à qui on a confié un service d'autorité, à quelque niveau que ce soit. Le thème annoncé pour aujourd'hui est le suivant: les leaders sont des personnes motivées et soutenues par leur foi. Nous continuons sur le même format que nous avons utilisé depuis la première conférence. Sœur Luisa Maria interviendra la première. Après sa prise de parole, nous passerons 2 minutes en silence pour laisser décanter brièvement ce que nous aurons entendu et aussi permettre aux traductrices de reprendre souffle. Puis nous entendrons la deuxième conférence donnée par sœur Kathleen. Je pense que nous sommes prêtes maintenant et que nous pouvons donner la parole à Luisa. Luisa Maria, c'est à toi. Então, muito boa tarde a todos e a todas. Marie-France já falou que hoje vamos concentrar-nos nesta questão dos líderes motivados e fortalecidos pela fé. E o texto que eu escolhi, o texto bíblico que eu escolhi para ilustrar este tema, o texto que eu escolhi para refletirmos sobre estes líderes motivados e fortalecidos pela fé, é um texto talvez inesperado para as irmãs. É um texto da carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 16, 1 a 16. Estamos no final da carta e nesta carta Paulo faz uma série de saudações. Eu vou ler um pouco deste texto porque ele é muito bonito e muito significativo. Ele falou muito durante esta carta, disse muitas coisas. Esta carta de São Paulo aos Romanos, ela representa uma síntese de toda a teologia paulina, tudo aqui, é da maturidade de Paulo, já a reflexão de Paulo muito elaborada. Portanto, neste final, ele tudo o que tem a dizer é uma saudação muito carinhosa à comunidade cristã. Mas ela tem umas características muito especiais. E ele começa logo por dizer, nesta saudação, eu vou ler o texto bíblico: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que também é diácono na igreja de quem crês. Recebei-a no Senhor do modo digno dos santos e assisti-a nas atividades em que precisar de vós, pois também ela tem sido uma protetora ou uma cuidadora para muitos e para mim pessoalmente. Saudai Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus, pessoas que pela minha vida expuseram a sua cabeça. Não sou apenas eu a estar-lhes agradecido, mas todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que se reúne em casa deles. Saudai o meu querido Epéneto, o primeiro fruto da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que tanto se afadigou por vós. Saudai Andrónico e Júnia, meus concidadãos e meus companheiros de prisão, que tão notáveis são entre os apóstolos e que inclusivamente se tornaram cristãos antes de mim. Saudai Ampliato, que me é tão querido no Senhor. Saudai Urbano, nosso colaborador em Cristo, e o meu querido Estáquio. Saudai aqueles que deu provas do que ele é em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai Herodião, meu concidadão. Saudai os da casa de Narciso, que pertencem ao Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, que se afadigam pelo Senhor. Saudai a minha querida Pérside, que tanto se afadigou pelo Senhor.
Saudai Rufo, o eleito no Senhor, e a mãe dele que o é também para mim. Saudai Assíncrito, Felgonte, Hermes, Patrobas, Hermas e todos os irmãos que estão com eles. Saudai Filólogo e Júlia, Nereu e a sua irmã, Olímpio e todos os santos que estão com eles. Saudai-vos uns aos outros com um beijo santo. Saúdam-vos todas as igrejas de Cristo. Este é um capítulo que é o capítulo chamado das saudações de Paulo. Paulo, neste capítulo, veja, a sua linguagem expressa sentimentos de grande afeto, cordialidade, profunda estima. É uma lista, ele menciona 29 pessoas da comunidade cristã, 27 pelo nome próprio, e 10 destas pessoas são mulheres, 8 mencionadas pelo nome próprio. Quero começar por sublinhar este aspecto porque muitas vezes, e é verdade, nós temos nos textos de Paulo algumas referências que são um pouco surpreendentes em relação às mulheres. Mas isso não significa, muitas vezes, e são interferências também tardias nos textos de Paulo, que não significa que não haja outros textos como este, em que ele é extremamente curioso, extremamente delicado, afetuoso e com uma novidade impressionante em relação àquilo que era esperado no seu tempo. Portanto, estas palavras de Paulo, estas saudações à comunidade cristã, nesta carta que parece ter sido a última que ele escreveu e a que melhor sintetiza o seu pensamento, aparentemente estas saudações têm o objetivo de preparar também a sua visita futura a esta comunidade. E não é indiferente que Paulo comece, ou devemos surpreender-nos que Paulo comece por recomendar que acolham Febe, uma mulher cristã. Febe abre a lista das saudações e Paulo trata-a como irmã, não é? Todos lembram? Recomendo-vos a nossa irmã Febe. Não é? Este título de irmã era um título, chamar irmão era um tratamento que Paulo, nos seus escritos, reserva para os outros seus companheiros, nomeadamente para Timóteo. Era um título que ele reservava muito para os outros discípulos. Expressa a pertença à comunidade, mas também afeto. Quem é esta mulher, Febe? Ela não é de origem israelita, não é judia como Paulo, não é? O seu nome demonstra-o bem. No entanto, isso não impede Paulo de reconhecer as suas qualidades excepcionais e de a enviar. E Paulo sublinha 3 aspectos que para ele são mais importantes e caracterizam esta discípula, esta mulher da comunidade cristã. Ela é nossa irmã, não é só de Paulo, é da comunidade. Isto é, ela é uma discípula do Senhor Jesus, juntamente com Paulo e todos os outros. Ela é diácono, e aqui o texto grego utiliza o masculino. É muito interessante este uso do masculino, não muda pelo facto de ser mulher, não muda para o feminino. Pensa-se, precisamente porque Paulo não quer igualar o serviço desta mulher na comunidade cristã ao seu próprio serviço. Paulo também ele próprio diz que ele também foi diácono, não é? E precisamente por isso Paulo, da sua própria mão nesta carta, o último redator deixou ficar o masculino precisamente para indicar que Paulo está a situar o serviço da diaconia de Febe exatamente no mesmo plano dele e de outros, não é?
O sentido técnico da diaconia, num sentido mais técnico, só é a partir do século III. Nestes primeiros tempos, ele expressava, indicava o serviço, tal como vem no livro dos Atos, onde se refere à primeira eleição, né, dos diáconos. Ora, ela é diácono, ela é líder, e diácono e líder, no original grego, não é, expressam muito um ministério de serviço à comunidade. Febe é, portanto, uma mulher com autoridade na comunidade cristã, com um serviço e uma responsabilidade semelhante àquele que é descrito no livro dos Atos. O serviço das mesas, que deve entender-se como de um serviço mais de uma dimensão social, que integrava o ensino também e a transmissão da palavra. Paulo também diz que ela tem sido uma cuidadora, uma protetora para muitos e para ele inclusive. Este nome, em grego, prostatis, era um título que se dava e que literalmente significava cuidar, ajudar a dirigir, presidir e liderar. Ora, também que depois, mais tarde, se aplicava aos líderes, não é? Os líderes também passaram a ser denominados com este nome. Muitas das tradições falseiam este sentido pleno de autoridade e liderança, levando-nos a olhar para este serviço de Febe apenas como um serviço de benfeitora, de uma ajuda que Febe daria como os benfeitores muitas vezes fazem. Porque existe uma notória dificuldade em admitir que Paulo tenha atribuído a uma mulher uma tal autoridade, a de ter sido a sua própria líder durante algum tempo, porque ele próprio diz, ela tem sido uma protetora, uma líder para muitos e para mim pessoalmente. Ora, esta expressão muitas vezes criou muitas dificuldades e foi muito difícil admitir que esta Febe, né, esta expressão de Paulo, por isso nós podemos dizer que isto tem muitas probabilidades de ser de Paulo, verdadeiramente, porque isto ia muito contra aquilo que era a prática comum, né? Paulo rompe aqui com algo que é muito inesperado, que é colocar uma mulher. Ele menciona 10 mulheres, mas uma coisa é mencioná-las, outra é começar as saudações exatamente por uma mulher e atribuindo-lhe estas características. Paulo é um líder, mas é um líder que está não centrado nele mesmo nem nas leis do seu tempo, mas é um líder centrado na pessoa de Jesus Cristo, aberta à comunidade, às realidades novas que a comunidade vai assumir e vai ter que viver e ter que assumir. Na verdade, Paulo, o grande líder, surpreende-nos pela sua capacidade inesperada de inclusão. Febe é uma mulher, mas para ele ela é sobretudo um testemunho de excelência pelas suas qualidades de autêntica discípula no ministério e serviço da palavra, algo que Paulo experimentou vivamente. O envio de Febe revela a liderança surpreendentemente inclusiva de Paulo, onde o que determina a escolha de um envio são os dons e o testemunho verdadeiro, não o género ou a importância. Isto não faz que Paulo esqueça todos os outros que com ele e com Febe são um dom de fé viva para a comunidade cristã. Ele lembra a todos, ele reconhece cada um nesta lista pelas suas qualidades, né?
E de facto, na sua saudação, ele lembra toda a comunidade na sua diversidade, e impressiona-nos o facto de Paulo, na sua liderança, conhecer cada um pelo seu próprio nome, pelas suas próprias características de proteção, e mostra as suas próprias características de líder, de abertura, de cuidado com a sua comunidade, de dedicação, de afeto, né? Mostrando que a inclusão não anula a diversidade, apenas consolida a unidade. Paulo inclui a diversidade de todos na unidade que gera e sustém a comunidade cristã. Como um líder motivado e inspirado pela fé em Jesus, a liderança de Paulo torna-se profundamente inclusiva na diversidade de dons e inclusiva de outras lideranças, que é isto que este texto, né, que estas saudações revelam, é exatamente isto, como Paulo, na sua liderança, é capaz de incluir outras lideranças. Até mesmo a liderança de uma mulher. E nisto é muito inesperado. Por isso, não obstante existir uma grande controvérsia e diversidade de opiniões sobre esta liderança de Paulo, ou sobre aquilo que foi de facto a liderança de Paulo, a verdade é que as comunidades paulinas foram sempre inclusivas e a sua liderança vivida com grande proximidade e humildade. Portanto, nós podemos dizer que perguntar-nos se consideramos, olhando para esta inclusão de Paulo, como nós assumimos na nossa liderança outras lideranças, como reconhecemos os dons dos outros e a sua capacidade de servir também. Quais são os desafios que esta atitude de Paulo nos pode colocar? Num discurso do Papa Francisco em Roma aos cardeais, em 2018, ele dizia: nunca vos deveis olhar ou sentir superiores, olhando os outros de cima para baixo. Existe só uma situação em que podemos olhar os outros de cima para baixo. Quando nós estamos de pé e nos inclinamos para ajudar alguém a levantar-se. Paulo, neste texto da Carta aos Romanos, dá-nos este exemplo, deixa-nos este testemunho da sua inclusão, a sua liderança como uma liderança motivada pela fé e inclusiva de outras lideranças. Isso deve ser para nós algo que nós devemos refletir também nas nossas lideranças. Muito obrigada. Merci Luisa, muito obrigada. Nous nous posons 2 minutes en silence pour laisser décanter ce qu'on vient d'entendre, permettre aux traductrices de souffler, puis nous laisserons la parole à Kathleen. Je passerai la parole dans 2 minutes. I'm going to speak about leaders motivated and strengthened by faith and the challenge of university Unity. and diversity. Can you hear me? So I'm going to talk about a woman who was not just a leader in a local community, or not just a head of a school, or even of a province, but a sister responsible for the entire institute when it was at its most numerous and in an extraordinary time of change in the world and in the church and in the institute. The leader's name was Margarita Maria Gonzalez, then the Superior General of the RSHM.
She was proud of the fact that she was born in Portugal on the 25th of June, 1917. Between the second and the third apparitions of Our Lady of Fatima to the three children. So she used to remember that. It was very important for her. Margarita Maria went to school in Guarda and grew to be a gifted science student, entered the community, and taught in the institute schools in Guarda, Porto, and Lisboa. I had first met her in 1955 when I was 15. Margarita Maria, then the Portuguese provincial, and her companion, Mother Presentation, the Brazilian provincial, had traveled to the Marymount School in Tarrytown, where I happened to be a student, to inspect the American mode of education. The two women took their seats in the auditorium, and the entire student body got onto the stage. We had to get onto the stage, the entire student body. And after various French compliments were delivered by the students who could speak French or were from France, we all sang, "Welcome to Marymount, welcome again, welcome again, welcome," which was our special way of greeting people. The two visitors smiled and they nodded, but neither one could speak English. And just as we were all about to shuffle off the stage, Margarita Maria stood up and waited until she had everyone's attention. And she looked intently at all of us and said with feeling, in her best English, "I love you." And I will always remember that moment because I believed her. She had said it with such feeling. Her predecessor as General Superior had been Mother Rita Rowley, a woman with a great global vision who introduced new ideas about the education of the nuns and encouraged the community to read and listen to the theological and religious experts who later advised the Council Fathers. But Mother Rita became ill during her first year in office, and she died in 1963 at the age of 49. Margarita Maria was elected to succeed her as General Superior of the Institute. In those days, congregations of women religious were ready to respond to change, even before the councils. They saw the incongruity of following monastic practices, of a set time for prayer, regardless of needs, of rigorous silence, except at specific times. Remember all of this? Semi-cloistered, and at the same time committed to an apostolic ministry. And it was John the 23rd who was inspired to throw open the windows, convoke the Second Vatican Council in October of 1962,
and let the Holy Spirit descend and renew the face of the earth. The first changes made by the RSHM were supported easily. There would be no monastic norms, no difference among the religious. All the religious would now be called sister, and all the sisters would wear the same simplified habits. All would share meals together without distinction of rank. And some of the sisters began to move into small communities in the midst of people. There was a move out of schools to the poor, and the younger RSHM wanted to be guided by the signs of the times. But later, Margarita Maria wrote of this period, I quote her, "Every province was tossed by the winds of change. The extraordinary RSHM General Chapter in 1968 produced an even stronger disequilibrium in institutional structures and in the security of the sisters throughout the Institute." Okay, so she's telling us what she knew of that time. Structural rigidity was unacceptable for some sisters, while others created barriers which made them feel secure. Now the solidarity of such structures began to be shaken. Because of this, some of the sisters left the Institute at this time. Pope Paul VI called the religious institutes to consult broadly with all their members through written suggestions before the extraordinary General Chapter convened in Rome. Do you remember this? Do you remember writing some suggestions? We were all asked to do that. Delegates for the chapter were elected in proportion to the numbers in their province. The languages used at the meeting were only English and French. The room in the new generalate, now the elementary school in Marymount International School, Rome, was specially prepared for a 3-month chapter. But were the delegates prepared? Margarita Maria again describes the atmosphere in a talk entitled later, Choices or Decisions, given in Rome to a group of the young sisters in 2000. She wanted them to know the truth of what was happening. She told them, it seemed that the delegates were united, but the reality was different. When we reflected during the general chapter on significant aspects of religious life, the delegates entrenched themselves in incompatible positions, each one fighting for her point of view and unwilling to give in to differing opinions. What was lacking was a unity of viewpoints and trust among the delegates. Some attached to tradition and others anxious for change. Tension among the various groups representing the provinces grew, close quote. Earlier chapters in the congregation's history had never been so large,
so long or shared so deeply about things that mattered. Most of the sisters had never heard one another's voices before. Margarita Maria understood this. She also understood that the loss of members would be unavoidable, despite the efforts toward ongoing renewal. Her perceptions helped the chapter participants not to lose hope. Since the church asked all congregations to replace their original rule with guiding documents until a new constitution could be approved, 6 groups were formed to produce these chapter documents. But their work was invariably rejected, sometimes because of a difference over a single word. A plan to embrace experimentations had to be approved, but Margarita Maria could see that the sisters were moving at different paces. Europe and Africa moving tentatively, and North and South America accelerating. Sensing psychological exhaustion and tension among the delegates, Margarita Maria had the wisdom and the courage to interrupt the chapter after 3 months and to call for a second session, this time at Marymount Kingston, the following summer in 1969. How would the General Superior work in the meantime to bring the different cultures together? During those difficult months of chapter, Margarita Maria welcomed all the delegates' opinions and fears and hopes and visions with enormous respect and patience. I've always had a sense that she held the group together with her own body on the cross with her arms extended on her right and to those on her left, with patience for the eager group on her left, who arrived and proceeded to try to change the whole meeting room into a large circle, and with understanding for the sisters on her right, whose fear of the future caused them to veto every new idea. When the second session of the chapter met in Kingston, the participants were the same, but everything was different. Margarita Maria described the graced event, and this is her description. I would say that the suffering that accompanied the first session of the chapter in Rome purified the delegates and strongly united them. The documents were passed with facility and agreement. This is good news, so I want you to hear it. Second session ended with a joy and hope experienced by all. The bold, significant proposals had been achieved, not only at a high price of suffering and risk, but also with faith and courage and persistence, faced with the evident signs of God for our time. A total difference
between the first session and the second session because of the wisdom of Margarita Maria to stop the first and give some time. Margarita Maria completed her 12-year term as General Superior in 1975. And she continued to be a source of inspiration and courage for the church and for her sisters for the rest of her life. She died at the age of 95 in 2012 and is buried back in Fatima. Now, if I have a few minutes, I just want to add something. It's 2 minutes. All right. I want to tell you, you might be wondering where I get all the information, how would I know all of this? But I want to tell you that, you see these? See these wonderful books? The Sources of Life Commission in the 60s, and particularly Marjorie Keenan, who was the head of it at that time, asked all the general superiors to write the history, a more detailed history of their time as general superior. And so we have the first book, Margarita Maria Gonsalves. You see, it says Living History, the Generalate, and then it gives the sister's name and her years. And then the second one, Maria de Lord Machado, 75 to 80. Mary Milligan, 80 to 85. Patricia Connor, 85 to 95. And the last one, Catherine Dolan, 95 to 2007. Okay, so we have 5 of these books. I'm sure they're around in your community somewhere. And if you're interested in picking up on some of these general superiors who just did marvels for us, when you think of all the difficulties and the problems to be solved, and you might want to read some more of them. They exist, and they're really quite wonderful. Okay. Thank you. Merci. Merci beaucoup, Kathleen. Donc, nous avons achevé notre heure de 4e session. Il nous en reste encore une. Merci pour votre fidélité à suivre ce programme que l'équipe Héritage et Spiritualité a préparé. Donc, nous allons nous retrouver dans 15 jours pour la dernière session. D'ici là, nous entrons toutes dans la Semaine Sainte. Donc, je vais souhaiter à tous, à toutes, une très bonne Semaine Sainte, une très belle fête de Pâques. Et je ne veux pas clore cette session sans remercier nos traductrices. J'espère que tout le monde a pu suivre à peu près correctement les conférences. Donc, merci à nos conférencières, merci à nos traductrices et merci à vous toutes et tous et à dans 15 jours. À bientôt. Au revoir.